morning glow, embraced and left alone. How many miles ago? Unbreak the spell. Still remember how it was before. Once in our lives, wish they'd cut that out, wish they'd drop that knife. In the deep shell parking our fake love truck, stop in which they lie. Tennessee, down away, there's nothing at the bottom, and you're so far away from me. How many miles ago, a dream that fell, lamented in the morning glow, embraced and left alone. How many miles ago, unbreak the spell. Still remember how it was before. National Language che ballano sulla loro stessa musica, è fantastico. Siamo qui tornati a volume, ciao Dario. Ciao. E ci sono anche con noi appunto i National Language, 3 National Language che a cui subito diamo il benvenuto nel nostro studio. Hi guys, hello, welcome National Language. Hello. Popolare, hello. Welcome. Directly from Brooklyn, New York. We'll talk about that. Of course, when I'm here, we always talk about Brooklyn. Ian, Aidan, Alex, thank you so much for being here with us. What an excellent show yesterday. I'm going to tell a little bit about that to the listeners so we can talk about it a little bit. Awesome. Ieri concerto dei National Language a Magazzini Generali di Milano, davvero un bellissimo concerto. Dario, mi dispiace che tu te lo sia perso, Già, ero altrove. Recupererai, sì, come sentiremo a rientro. Un bellissimo concerto, un Magazzini Generali pieno di persone appassionatissime della musica dei National Language che hanno ballato tutto il tempo, un po' come componenti della band, che hanno spaziato ovviamente dall'ultimo album fino ai dischi precedenti, e quindi grande energia. Volevo chiedere loro se anche loro hanno sentito tutta questa energia sul palco. I was talking to the listener about the great energy that we felt as an audience to your show yesterday. It's been the 4th time in Milan you were saying to the public, and how it was for you yesterday, how the energy felt for you guys. It was amazing. I mean, even the first show we played when we didn't know anyone at all here was one of our favorite memories from that first European tour that I booked for us. But yeah, last night was incredible to see the growth that we've had here, and seeing people singing along to the new album even, and super fun.
Beh sì, diceva appunto che è stato molto bello, addirittura lei si ricorda la prima volta che sono venuti e non li conosceva ancora quasi nessuno, già lì l'entusiasmo era stato grandissimo e questo l'aveva colpiti molti ed è diventata Milano, insomma, una delle loro città preferite in cui fare concerti. Anche ieri vedere tutte le persone che sapevano anche le parole dell'ultimo album è stata una grande, insomma, una grande soddisfazione. E a proposito di ultimo album, adesso facciamo qualche domanda su quello, ma mi è venuto in mente mentre li vedevo il nome dell'ultimo album è Dance Called Memory, che loro comunque, soprattutto Ian, il cantante della band, balla molto sul palco. I know there's probably no connection and we want to ask about it, the title of your album, Dance Called Memory. And yesterday when I saw you performing, I saw a lot of dancing and I was wondering if that is also like a way for you to perform, communicate. Maybe it doesn't have anything to do with the title, but it's a part of your performance and your like artistic urge to communicate, the dance part. Yeah, I mean, I didn't, it wasn't something I even really thought about until the COVID lockdowns when we couldn't perform. And all of a sudden I realized how much it meant to me to, to jump around and dance and kind of be doing that in the same room as other people and kind of sharing that experience. And so now I really do think about it consciously and appreciate that we get to do it at all. So we're very lucky. Beh sì, molto interessante perché Ian dice che questo è un concetto a cui lui non ha mai tanto pensato, quello appunto del ballare. Poi quando c'è stato il Covid, il lockdown e tutto, ha capito quanto invece fosse importante l'espressione di se stesso anche attraverso il movimento, il ballo e anche l'essere tutti insieme all'interno di una stessa stanza e condividere anche un momento di divertimento. Quindi sì, sicuramente una parte importante. Sappiamo che tra l'altro il nuovo disco, insomma, si ispira tra le varie cose anche a un libro di poesie di una poetessa canadese, Anne Carson, per cui volevo chiedere appunto qual è effettivamente il legame dell'album con questo libro di poesie. Guys, can you tell us something about the poetry book that inspired the title of your new record, Anne Carson's books? Yeah, we were trying to find a title for the record within the songs that we had put into the album, and we weren't really finding anything, so we started delving into our book collection. And when I reread that line in Anne Carson's book, The Beauty of the Husband, about what is the nature of the dance called memory, it just struck me as a way to encapsulate the whole album, which is sort of a meditation on what it is to lose someone, what it is to have to cope with loss and the memory of good times that are gone, or the painful memories that may be associated with that. And I showed it to Ian and he seemed to have agreed. Yeah, it definitely stuck with us. And yeah, I just kept thinking about that line over and over again, so it felt right. Sì, praticamente questo è stato un libro che l'ha ispirati totalmente, perché loro all'inizio cercavano un titolo dalle canzoni che avevano scritto per l'album, e cercare appunto un titolo dai versi che avevano scritto in quelle canzoni. Poi a un certo punto è apparso questo libro dalla loro personale libreria di casa, e questa frase in particolare li ha molto colpiti, perché in questa frase c'era incapsulata in qualche modo anche il senso che ha questo disco nelle liriche, nei testi, e quindi un senso di perdita, il ricordo delle cose che si hanno perso, ma anche il ricordo delle cose positive, e quindi in generale un senso un linguaggio e una frase che dava il senso a tutto questo, il tema di questo disco. Anche ovviamente per Ian è stata la stessa cosa. Veniamo a questo tema, perché insomma certamente quando ascoltiamo i National Language ci vengono in mente anche ritmi anche gioiosi e a volte leggeri, però il significato delle canzoni di questo disco è ben più profondo. You were mentioning some of the content of the lyrics of your last album that have to do with loss and have to do maybe with growing up and having to face things that are harder and harder in life. Sometimes when we listen to your music, it can be something that maybe a lot of Italian people don't know the lyrics, and something that is very light and very colorful, but in reality there's like many shadows, right, in this record as for the lyrics. Yeah, and I think one of the
one of the things that really, helped through the like emotionally difficult times that spawned the album was that, we were able to make something out of it that we now get to share with other people, and we get to sing along with each other. And even though the topics may be sad, there is a lot of satisfaction in kind of recognizing that we have all gone through such sad times and we can bond over that and understand each other more. Satisfaction and maybe even, dare I say, a little bit of healing as well. Yeah. Beh, aggiungeva appunto anche il bassista della band appunto di una certa anche voglia di stare meglio grazie al condividere le canzoni. Ian ci spiegava appunto che era importante secondo lui scrivere di queste cose anche come proprio una sorta di condivisione delle cose che non vanno bene, e già il fatto di cantarle tutte insieme e tutti insieme in una stanza può essere un modo appunto di guarigione, healing, come appunto ci hanno detto. Okay guys, we're gonna listen to another song and then we're gonna continue to chat a little bit. If I may, this is one of my favorites that I enjoyed so much yesterday at your concert. Maybe you can, I don't know, tell us a little bit about this song and when and how and why it was written. Is Across the Fine Line. Oh yeah, that song is kind of it was written to express kind of the excitement and the mania of when you start to realize that you might be like developing an attraction with someone, and just sort of the euphoria of that moment. And the song is, when it first started being written, it's it's certainly like the fastest song we've ever written, and to me it just sort of captured all of that excitement that comes with that sort of new revelation. Questa è una canzone che parla fondamentalmente dell'eccitazione che uno prova quando si innamora, fondamentalmente quel momento di innamoramento, ma è anche stata la canzone che hanno scritto più velocemente nella loro carriera, e quindi cattura anche l'emozione di aver creato una canzone così in modo così veloce e spontaneo. Questi sono i National Language con Across the Fine Line.
Siamo qui in studio con i National Language da Brooklyn, New York, e fuori onda, Dario, parlavamo un po' della situazione americana, che insomma c'è poco da ridere, ma per fortuna invece a New York un po' di più. Perché appunto loro, essendo di Brooklyn, New York, ovviamente hanno anche loro assistito e votato alle ultime elezioni amministrative, quindi volevo chiedere loro, insomma, com'è andata e cosa ne pensano del nuovo singolo, del nuovo sindaco Mandani. I was telling the listeners that we were talking about the political atmosphere in America, and fortunately a good news from New York City, as it often is. Yes. And the new mayor, so what are your thoughts about that, and what is your feelings? You guys probably were happy about it. Very excited. Very excited. Very excited. Molto eccitati. I think it's nice to, it feels like a lot of people get into politics for the wrong reasons. And it's nice when there is a candidate who, I think it is always good to not idolize anyone, particularly in politics, but it's nice to feel like someone is, not taking money from billionaires and genuinely believes that they can and should help Affect change. and help the working people. Yeah, and to see him communicate that and for people to hear it and be receptive and vote him in, I think is a reminder to us how much power we have as regular people. And that's something that is really important, and hopefully it becomes a sign of things to come elsewhere. Oh yeah. Beh sì, ovviamente sono molto contenti, molto eccitati, ed è molto bello che appunto spiegavano, tante persone in America e non solo in America entrano in politica per ragioni diciamo discutibili, ed è molto bello finalmente vedere qualcuno che parla alla gente, che non prende solo soldi dai milionari e si fa i suoi interessi, ma davvero fa gli interessi della classe lavoratrice, e che lo comunica in un modo così sincero, e soprattutto non fa di sé un idolo, non si fa appunto l'idolo del candidato, ma sui temi insomma sono concentrate più le parole. Poi appunto ci dicevano anche che è molto molto bello che lui sappia comunicare queste cose, che la gente lo segua nelle cose che vuole comunicare, e soprattutto che i contenuti siano la cosa più importante, che questo sia, speriamo, un qualcosa che può essere diciamo imitato anche a livello nazionale e non solo locale. Okay, thank you for this little political corner that Our pleasure. Of course. So you guys are at the almost end of this European tour. How was your activity as a band after the release of the album? I'm sure it's been a lot of touring, a lot of gigs. Yeah, I guess some of the first shows of the tour were on the release day of the album, and we left from there, and September 18th was the first show we played on this. yeah, and That's right. And you never stopped. We've been touring basically ever since then. Yeah, we had 4 days off in between this US tour and the European tour, in which we voted for Zora and Mamda. we voted, we did laundry. It was a magical couple of days. Beh, allora, praticamente gli ho chiesto cosa è successo dopo la pubblicazione del tour. Loro fondamentalmente sono stati sempre in tour dal 18 settembre che sono in tour, hanno avuto una pausa di soli 4 giorni. In questi 4 giorni hanno fatto un po' di lavatrici e hanno votato per il sindaco Mandani. Dario, hai qualche curiosità per i nostri ospiti? Talking about New York music scene, what do you think about the scene of these days compared to when you started 10 years ago? I mean, I think it's a very exciting place, the music scene in New York, and I think Especially now that we're around. It's been nice to see other bands who were also in the scene with us 10 years ago, who are still making music and getting recognition, like the band Water From Your Eyes. I remember seeing them on bills around town, at the same time as we started playing shows around town. And it's really exciting to still be doing it
you see other bands come and go, and I get it. It's really hard, but it's cool when you've stuck it out and you see other people do the same. Beh, dice che ovviamente è una città così speciale che è comunque fonte di grande emozione essere parte di questa scena. Hanno visto tante band negli anni, in questi 10 anni, andare e venire. Alcune sono rimaste, come Water From Your Eyes, che sono rimaste, insomma, hanno fatto una strada parallela alla loro e, insomma, chiaramente è una bellissima scena di cui fare parte. E a proposito di questo volevo chiedergli invece della loro etichetta della Sub Pop, perché, insomma, siamo qui nella storia della musica. Recently we had an artist for Sub Pop, and we asked her how it is to be part of, this world of very, very important music in, last 30 years. How it is for you guys feeling part of, something so important and so monumental. It feels awesome. You mean Sub Pop specifically? Yes. Yeah, it feels really special. I mean, I remember when I wanted to be on Sub Pop when I was 16 years old. You know? So it's very funny to... Which were the bands that you were more into the Sub Pop bands? Did you want to be part of it? I mean, Beach House was a really big one for sure. Fleet Foxes. Yeah, Fleet Foxes I listened to growing up. Father John Misty. Sure. And then, of course, going back to the earliest grunge days as well. I've loved listening to Bleach. Wow. The Nirvana record. Yeah, Nirvana, being the label that Nirvana was on is pretty legendary. Yeah, it's very special. Yeah. And now what's cool is what Aidan was talking about before with bands that have been doing it for a while. There are bands like Gorilla Toss and Deeper that have kind of been working like us in the underground for a long time, and now we're all on Sub Pop together. Yeah. And so it's a very special class to be in. And there's a mythology around the label, but when you actually get there and you meet them, you realize how down to earth and hardworking everyone is. It's just like a family, and that feels really good. Beh, inizio alla fine, è una famiglia, davvero un grandissimo onore per loro farne parte fin da quando avevano 16 anni che volevano far parte della Sub Pop. Avete sentito tutte le band che hanno nominato, dai Beach House e Fleet Foxes e ovviamente Nirvana con Bleach, insomma veramente un momento storico della musica, loro ne fanno parte, noi siamo in super ritardo quindi le dobbiamo salutare. Guys, we're a little late, so we have to sadly say goodbye, but thank you so much for being with us. Thank you for having us. And hopefully we'll see you in Italy again very soon. Milan loves you so much. Of course. You. Thank you. Thank you again, guys. Bye.